Que tal trazermos ideias criativas, maravilhosas, materiais que iriam para o lixo? Isso mesmo, gente, eu estou reaproveitando vários materiais aqui e a primeira ideia maravilhosa é com um porta-retrato e palitos de churrasco. E a ideia é do lixo ao luxo. Vou deixar com vocês aí, passo a passo no vídeo, essas 3 ideias sustentáveis, porque a minha voz aqui tá meio perdida. E eu não tô conseguindo falar muito, gente, porque ainda estou rouca, viu? Mas vocês não vão ficar sem essas inspirações aí pra decorar a casa sem gastar quase nada. E já se inscreve no canal se gostar das ideias, curte, compartilha com pessoas, amigos e amigas do grupo de família que também gostam de ideias assim, gente. Porque ideia boa é sempre uma ideia compartilhada. Então fique até o final dessas ideias criativas para não perder nenhum detalhe.
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up.